হাই ফ্রেন্ডস, রাখি ইটিং শোতে আপনাদের স্বাগত। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আর আমি অনেক দিন পরে আসলাম। আমি ভালো ছিলাম না, কারণ আমার মার খুব শরীর খারাপ ছিল, তাই আমি ইটিং শো করতে পারিনি। আর তার জন্য আমি অনেক দুঃখিত। আর তার মা একটু এখন ভালো আছে, ওই জন্যে আজকে খেতে বসলাম। আর আজকে রাত্রের খাবার রুটি, ফুলকপি আলু মটরশুঁটির তরকারি আর মাংস, মুরগির মাংস কষা। এই দেখুন কষা। আর আমার খাওয়াটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর তার সাথে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তাহলে খাওয়া শুরু করছি। প্রথমে ফুলকপি আলুর তরকারি দিয়ে খাচ্ছি। আর আজকে একটা রুটি নিয়েছি, ভাববেন না আমি একটা রুটি খাই, দুটো রুটি খাই। আজকে পেট ভরা আছে, ওই জন্য একটা রুটি নিয়েছি। এবার মাংস দিয়ে খাবো।
আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, তাহলে এখানেই শেষ করছি।